guys, welcome back to our channel. My name is Faye. My name is Sakis. Yeah, and we are back again with another interesting video. So today we are going to talk about things not to do in an African, or to be more specific, a Kenyan home. Yeah. So let's get right into it. Yeah. I hope this is going, not I hope, it's actually going to be a very fun video. Yeah, I think we will link below the video we did about growing up in a Kenyan home. Yeah. It was also fun. Go check that out after watching this. Yeah. So my first point is responding to your parents, or challenging, having the audacity to challenge your parents. That is equal to a criminal offense. These are our personal experience, and just to be clear, we are not at it trashing our parents, our guardians, or anything. We actually love this. Me personally, I look back at some of these experiences and just laugh, and it's okay. As in, wazazi wetu walikuwa wakali, and juzi tulikuwa tunaongea na tukiwa tu job about parents wakituchapa, as in there's that meme that was saying, me, I remember my parents just beating me 2 times. The rest of the times were attempted murder. Yeah, but it's been fun. But yeah, responding to your parents, Mimi, hey bwana, how do you respond? It was, your work is to take instructions. Ukiambiwa ati lakini siji mom tungefanya hivi, pa coffee. Wewe ni nani wewe unajua mimi niko na miaka ngapi? As in, it was all about experience and age. So criminal offense. What's your experience? Me, for me niliraiswa kwa an African home, but at least you could express yourself, but see, disrespectfully, but you can express yourself. My number 1 point ni staying out late. Hey, me nishaifungiwa gate. Me and my sis. It was immediately after high school form 4. Tukaenda hii inakuanga reverse bash. Sister yangu alikuwa birthday abeshtake. My sister was in college. I was in uni. Alikuwa mkubwa. And then me nilikuwa nimemaliza high school. Friend yake alikuwa na birthday kwa the same club nye reverse bash yetu iko. Hiyo club ilikuwa inaitwa Spree. Tumeenda tumekaa huko imefika 12. Tunarudi nyumbani. Gate imefungwa. Unakuwa baba yangu. Nasema, rudini pa mlikuwa. Exactly. Rudini parliament. Sasa tulifanya tukaruka kwa gate, and then we have 2 gates. There is the gate ya kuingia kwa compound, alafu gate ya kuingia side ya mlango ya. Sasa ilibidi mmoja ingie kwa dirisha ya choo, alafu atoke. Ndio afungue gate hiyo ya pili. Mimi tell us your experience. I have so many experiences. Na mimi funny thing is, zangu watazikuangaza usiku, mchana. Kwanza after form 4 you have a phone, but you're not expected to go to the shop to buy airtime. When you come back, okay, ukienda mahali alafu rudi late. Rudi pale umetoka. Mimi nishaiwekewa bags nje uko like, just relax, nimerudi. Mimi nishaiwekewa pale umetoka. Hey. You? No, but I just went to a friend mwenye anaishi hapo karibu. A friend. Kazi yangu ndiye aliniambia huyo friend ameniita. Mama yangu aliniambia rudi pale mtoka. Unajua hivyo ndo watu huolewa, by the way. Tulilala kwa gari. We had an old car ilikuwa imepakiwa hapo. Tulilala hapo. Unaambiwa rudi pale umetoka na unarudi na, by the way, that's how you. By the way, nimesikia few stories. Unarudi asubuhi unachapwa. Na kuna watu wanarudi ndio anaenda kiendanga. And that's how you get married. Clearly nilirudi nikachapwa. Kuchapwa, I don't even want to talk about it. Kuchapwa ilikuwa like, yani it's like breathing. It's something that happens only. But I feel like hiyo kuchapwa imetusaidia sana, like, to be honest. As in ukicompare sisi na watoto wenye they know their rights, we are better. Mimi naonanga kwa movies ati mzazi anaongea na mtoto. To me that is negotiating with the terrorist. Ati mtu anakusumbua, but no mom,
There are movies tunawatchingi hapa. Those kids just wind me up. Me by the way me forward because inanipatia hasira. Kwanza za wazungu acha za Afrika zinanipea hasira. Mimi nasemanga mimi my children mimi nitawachapa. Hata nikiwa na I will beat. But mom. Wewe mwenye unahurumianga watoto. Mimi nitachapa. Sisi tunakuwa nachapa 24/7. Sitachapa venye mimi nikichapwa. But mimi nilikuwa napata kichapo from parents. Ann, my sister Ann, wacha tu nimwandike aki Ann alinichapa. For real. Well, my second point is how to behave around guests at home. First of all, wageni wakifika, muamke muende. Amka tu toka, usingoje kuambiwa. Na kama unakaa hapo you are only to be seen, not to be heard. Kwani kuna mtu angeza kwa Alafu kuna vyombo za wageni patikana umetumia kikombe, sahani. Kulikuwa pia sifuria ya wageni, bowl za kusafu ya wageni. By the way, miss dia parents wetu wanataka hizo vyombo wafanye nini? Because wengine sisi tuzaliwe hizo vyombo bado ziko kwa but mpaka sasa hii tumefika 29:30 tulikuwa na carpet hadi ya wageni. Alafu pia kuna na vitambaa za kiti za wageni. Vitambaa ya kiti, carpet ya wageni. Like wageni wakikuja it's a whole new house. It's a whole new house. Alafu makosa yenye unaweza kufanya ni kuvunja. Utatamani kurudi where you came from. Alafu kwa hiyo story ya how to behave around guests, mbona tukikuwa wadogo tulikuwa tunaambiwa tu dance wageni? Mimi sijaya. But mimi nilikuwa kimbelembele. Mimi nilikuwa naimbia wageni. Kuimba kudance. Hapo unawarecite zile kitu umesoma shule. Kwanza unaambiwa ile style mpya alafu ama kama ni traditional dance zile za hivi. Zile dancing Luhya song. Mimi nilikuwa naendanga kwa hall. Primary I was not active, but tunaenda tunaangalia venye watu wana dance, alafu tunakuja home tuna practice na sisters zangu tuna practice singing game. Hey, home tuko nayo. Ukifika shule umenyamaza watu hawezi amini. Sasa hizo ndio ulikuwa unafaa kupresentia wageni, like you make a presentation. I remember dancing. Baba yangu alikuwa anakuja anatoka hapo, mimi brothers zangu, so unajua mimi and then my two brothers wenye ni wadogo. Anatuambia dance. Moya dance unapewa 5 bob. Ile 5 bob kubwa. Hiyo ndogo unaona ile. Hiyo ndogo unalianga tu unaona sifa. Unajua hizo siku hiyo 5 bob ingenunua ice cream mbili, inunue sijui mabuyu, what? Sambusa mandazi. We ile maembe ya pilipili. Hiyo pears imekatwa, ice ya bomb, mabuyu. Pears was like gold. Sijui mbona nakumkanga pears na apple na grapes akidoswa. Ilikuanga na season. We. My second point is living without telling people where you're going. Hata sahi by the way. Mimi sahi hata nikienda hivi lazima when I'm leaving nasema nenda kwa kina Aida, nenda kwa you just can't ati umeoga umevaa tu wanakuona unatengeneza uso unatoka unaenda. Me I think saizi nikienda like home LD itaomba tu ruhusa. There is no negotiating as in hata like I can't even bring myself to ati tu nianze kuoga. No. Nitaambiana the previous day so kesho ati una itaomba ruhusa. Nakumbuka the first time lakini hapana, kuna ile time tuliendanga Gulab. Sikumbuki mimi I don't know what I did. I don't know what I did to deserve permission to go hiyo. Alafu the first time nilienda out tukiwa home ni ile first flani. So yeah, I had to lie. Alafu tena venye nilikuwa namaliza form 4 tulikuwa inanisaidia I don't know how I survived. Tulikuwa inanisaidia ni hiyo period ya after form 4, hiyo period before niingie kampo. Tulikuwa tunauza maziwa. So kuna watu wenye walikuwa nafaa kwa deliver tu. So hiyo period yani ya kwenda kudeliver maziwa. That was my moment. That was my moment. Nakumbuka siku nyingine nikitoka. Na mbona sijai kuona? We ilikuwa you guys, me and Faith we are neighbors hadi OMLD. Hapa na PLD. By the way, this is so weird.
ilikuwa like nikitoka ni kutumia hiyo time vizuri haraka mbio. Kuna time nilikuwa na boyfriend alikuanga chef, nakwambianga hii story. Na huko chef bado my aunt was like a lecturer. Chef ni mbali, nakwambia compare, si tunaishi West Indies LD. Chef ni kama kutoka hapa hadi Ruiru, hata Ruiru ni karibu. Juja hapo. Juja Mathika. Like unapanda gari. So hiyo period yenye nakuwa expected ku drop maziwa, nimekimbia, nimedeliver maziwa, nimekimbia. Chef nimesharudi. But point is hata sasa nikienda home nitaomba ruhusa kabla nitoke. Sitaki coffee. By the African parents unashtukanga tu coffee usha. Hata my sister is almost 40 but akikwanga home lazima aseme penye nenda. Coffee tu papa. Yani anyhow. Watashinda muulize umeenda wapi. Second point. Yeah, it was my. No. So my next point, choice of friends and sleepovers. Wait, Kenya kuna sleepovers? But nishaienda Laura. Laura, ile siku nilala kwenu, just no, nilirudi nyumbani, nilichapwa. I feel like sleepovers labda zilikuwa za cousins, akiza friends. Jesus, yeah. How do you even tell you how explain to your parent that you are going for a sleepover? Kwani kitanda hakuna penye uko? Exactly. Kwani kuna shida, hakuna chakula, as in alafu choice of friends. Parents miss you about you, but mimi my choice of friends was extremely limited. Was very limited. Alafu my guardian LD hakukuwa anataka marafiki wamechanuka kina Sakis na Linda Rose. So kuna neighbor wangu mwingine akiomsana anakwambia alikuwa mshamba. Yani alikuwa mshamba. Huyo ndo sasa alikuwa anataka kwa rafiki yangu. Kuwa kama sijui na ni mshamba. Hakuwa mshamba, pia alikuwa amechanuka. Wewe alikuja kushanuka after form 4. Nakwambia kuna siku Linda Rose amekuja. Wewe Linda Rose amekuja. Sasa ameka Linda Rose alikuwa ameka chemical kwa nywele. Alikuwa anachananga nyuma na amechana hivi nywele. I think hata alikuwa amestyle hivi. Amekuja. So unajua pia hiyo time kuna adolescence. Unataki kuonesha watu home pia unakaziwa. So Linda Rose akakuja hiyo side ya nyuma like kwa gate alafu kwa side ya kitchen. So my guardian at the time alikuwa anachungulia kwa dirisha. Anamwangalia tu. Akasema venye Linda Rose akaniambia sitaki kukuona na msichana huyo ameharibika. Imagine I have conversation na just because Linda Rose anakaa kana jail leo. Sakis, we were not supposed to be friends. Just in case you are wondering, pale pen sema siku anaondanga Faith na we are neighbors. Now you know. Sakis alikuwa na tabia mbaya. Kwa Sakis I feel like when at least mlikuwa na some freedom. I feel like nimereiziwa na a lack of a better word, hippie parents. My parents are just free spirited. Yeah. So yeah. Sikuwa nimekaziwa sana. Hadi yeah. Sakis amekuja huko ameshatutoboa masikio. Huyo. My third point, need to use gas to boil bathing water. Hata water. Hata anything. Kutumia gas, utauliza mzazi for permission. Acha kupika ugali kwa gas. Chapo kwa gas. How can you dare? Hii ni privilege ya sahi ya Nairobi. Si tulikuwa tunatumia jiko. Hata sahi si nikienda LD. Chapo, ugali, maji, jiko ama meko. Sisi ilikuwa jiko sana. Atiga. Akina kwambia you'll not hear the last of it. And then tukaekewa instant shower. Kwambia kuna kwa instant shower na ilitolewa. By the way, say growing up, I understand like we were very wasteful. Yeah. Because kuna products zingine za uso skincare my mom used to have Pond's, L'Oreal, like unaziharibu tu, but sahi ndo unaona hata mwenyewe sasa sahi it's difficult to like afford. It's very expensive. I owe my mom an apology. You should buy for her and umpelekee like some nice. Bado nenda kuchukua. Hapana, sasa ukishapeleka usiibe tena. My next point, crying or not crying when accused of something means you are guilty. Either way, you are guilty. Ulie ukose
kulia ikisemekana umefanya kitu whether ulifanya or not. So my fourth point is to stay in bed until noon and you're not sick. How dare you? It's a taboo. It's actually a taboo. No, we were just talking about it. Mimi I sleep a lot. Like kwa nyumba mi ulala until weekends. I can even wake up at 4 p.m. and I'm not at exaggerating ama nini. I literally wake up at 4 p.m. na ni kitu nakwambia imeniamsha ninja. But when I'm home 7 a.m. as in I don't even need an alarm. Mwili inajiamsha. Mwili yenyewe inajiamsha because nisipojiamsha nitaamshwa na makofi. But tu huwezi amshwa na makofi kila siku. Hiyo mwili yenyewe inadjust. Yeah. Huwezi taka kila siku. But at least unamkanga mapema kidogo. For me I'm just an early riser. I don't know why sahi on my older years nimekuwa an early riser. But nikiwa shule mimi nilikuwa shule ndio hii kwetu ni hapa, lakini mimi nilikuwa late kama. Lakini ever since nursery nimekuwa late kama shule hadi nimemaliza high school mimi late kama. Campus nilikuwa late kama. So I feel like tukikuwa high school we were also in the same high school. Sorry, just to clarify, we were neighbors living in the teachers quarters. And mimi na Komel kwa nachelewa every single day, but I feel like walikuwa wanaturumia kidogo as in watoto wa teachers quarters walikuwa wanaturumia kidogo because me I was being late every day, lakini akimia I don't know, sijui issue ya I have an issue with being late. Let me not explain. I don't know why namkanga mapema siku hizi. I could never nikiwa shule. I could never. You are just talking here. Sakis anasema hizi kuja sleep over because at me I oversleep. Na kujanga lakini najipata asubuhi nimekaa sitting room peke yangu. Na mimi sijakataza Sakis kuamka kutoka kwa bed aende kwa fridge atafute food akuje like you can watch TV. But you need someone to talk to. No, not in the morning. No. Sasa kila saa nenda kuchungulia bedroom. Iko sawa. Niko sawa wewe niko sawa hivyo. Anakuwa nimesa kistoka hapa. One thing for sure is that I'll not die in my sleep. So niko sawa. Mnaweza kosana na Faith juu ya kumwamsha kweli. Faith your face. Another taboo, things you can never do in a Kenyan home. Hata nilikuwa nataka kusema drugs and alcohol, lakini acha niachane na drugs because drugs hata nimeenda sana. Alcohol, unajua watu wengine wanasemanga stories zao ati like wakikuwa high school ati they were solving such issues with their parents ati alcohol. I discovered alcohol honestly when I was 19 years old. You ni 2012. Na ni mtu alinipeleka date and then akanibuy Kingfisher. That was the first time he took alcohol. But wacha nisijifanye holijo. My dad used to own a pub. Alafu crates zilikuwa zinakuja. Unajua they are having their annual meeting na chama yake. Crates za pilsner zilikuwa zinakuja. Tukaiba chupa moja pilsner. Tukafungua tunaonja. Apart from being a drunkard, you are also a thief. It was so gross since that day. I think your time in class class 4 ama 5. Since that day never. But alcohol kukunywa tu ni after high school, like kile proper. Na hata hiyo pills na baba yangu hajaijua. I'm sure akiona saia drinks. I feel like before I also first tasted alcohol when I was 19, but now that was 2011. Yeah, 2011. Before that I feel like nishai test Tusker. I can't like place it ni wapi exactly ni test, but I think nishai like test. But sasa my first time actually like taking alcohol, my cousin had been taken for a date. Na hizo masiku, as I've told you, kutoka home was an issue. So ukiweza pata permission you can't go alone. So she had to go with me. Of course tulidanganya pale tunaenda wezi sema the truth, you can't. You'll be. Yeah, so tukaenda, I think ilikuwa spree ama signature iko imekuja bado. I think it was spree. Ilikuwa spree. Na it was a Sunday afternoon. Yeah, so my first alcohol to actually drink was Nini Black Ice. And
Wait, spree ama ile Sams nye watu Sams tulienda after form 4 kidogo tukisneak. Lakini hiyo ilikuwa like the first time hivyo kuchukua like taking alcohol. It was now black ice. I was so amazed because mimi in my head alcohol was kali, like alcohol yote ilikuwa kali. So kukunya hivi nikakunya tu chupa mbili. Nakwambia I was so drunk. Alafu narudi home, I'm drunk and happy, my eyes are red. But mzazi haizi jua story kama hiyo. Ulifanywa nini? Hawakujua. Alafu unajua the funny thing about let me say Luhya home because I'm a Luhya. Ni alcohol huwezi kunywa but busa ikipikwa like munapewa. Exactly. Ama ukienda ushago busa. Lakini okay, mimi I would say hiyo period ya until high school ushago sana nilikuwa naenda ushago side ya my mom. Hakukuwa na hizo stories za busa and all. So my next point is to serve food before the young ones do. I think that's self-explanatory. Like mbona unajiserve na watoto hawajaserviwa kwanza? I feel like some of these things we've carried them like kutoka since your time until now. Hata sasa hitu venye tumekuwa with my cousin akatuambia common courtesy, like when you eat you take your dishes kwa sink. I remember nikiingia first year, so when I joined sikupata hostel, so I was living with two housemates, so we were sharing a house. Nakumbuka akiniambia Faith, relax, because tulikuwa tukimaza kule hivi nimekimbia, nimechukua vyombo, nimekimbia jikoni, I think that is post traumatic disorder, PTSD. But I don't think it's bad trauma. Lakini it's not bad, lakini also I think sometimes you need to relax, like yani you can eat, peleka vyombo kwa kitchen, kuja relax kidogo. Me I couldn't, like yani watu wakimaza hivi kula I am just uncomfortable. Serving children first, I think hizi ni vitu zenye like umechapa paka, yani they're just natural to you. But kids should always, unajua kulikuwa there was this debate on TikTok where this woman alisema like she'll serve her kid first before her man, and there was this big argument. But for me, mimi venye nimereiziwa, the man that has raised me, my dad, alikuwa na serving wa mwisho, by the way. After the kids and everyone, ni wa mwisho. Yeah. So even me growing up, as in nilikuwa the man of the house, is serving last. Yeah, so bwana yangu asi expect kula wa kwanza kama watoto hajakula. But hata huyo atakuwa bwana mselfish, kwani alireiziwa aje? Mtoto ni mtoto. Unajua, okay, sisi ni adults, but mtoto ni mtoto, mtoto akule tu kwanza. Yeah. So my next point, dating. What is dating in an African home? Your parents, okay, our parents, my parents. Why are you dating? They will not expect you to date, never have a boyfriend, but suddenly expect you to get married and start having kids. And start having children. That's why you explain how you get kids. So yeah. So nakwambia in high school I had a boyfriend. Nakwambia nilipigwa nikapigwa. Mpaka boyfriend mwenyewe akapigwa. Niko ya gas yola. Na bado mnaendelea na mmeshapigwa nyinyi wote wawili. Sasa unajua sasa yani vitu vingine hata you can't explain, lakini ati now you are dating how? Lakini pia mimi nilikuwa hard working, like I was trying. Because after form 4 weekend kidogo nikipata hivi an opportunity. But I feel like deep down like our parents wanajua uko na kamtu, but they don't expect. Obviously in high school you can't be doing those extra things, sex and all that. Yeah. Mimi nilikuwa boyfriend yangu alikuwa next door neighbor. Zero grazing. So I feel like my parents walikuwa najua, but me sikuwa naenda out, by the way. Me hata anywhere I was just in those. Hata tao tulikuwa ngatu tunadropiwa, and then we have someone to chaperone around, alafu baba yangu anatupik tunarudi home. So hawakuwa expect, but bora usikuje kumwambia ati niko na boyfriend, but wanajua. I think hata your aunt alijua you have a boy, kuna boy fulani anakusumbua. Anajua, lakini the thing is you are not supposed to. Like ilikuanga kukuwa na boyfriend equated to getting pregnant, automatic. As in yani you can't just, and the funny thing is we were in a mixed school. Please, parents need to understand. Okay, me I feel like parents wangekuwa na hiyo conversation na sisi. Watuambie
Lakini hata ni ngumu. Even me I can't also imagine like having this. I feel like me I don't like blaming parents because our pia they don't know much. They're just working with what they had. Our pia they were not allowed to. Ilikuwa mtu mwenye unapatana naye ndo mnaoana ama mnakuwa hooked up vitu kama hizo. Wacha niseme hii imeshikana na hii conversation inaleta my last point, but it's wacha tu niongeze hapo. Like bringing a male friend nyumbani. Mimi sijui watu wengine walikuwa wanaendangaje kwa I don't think hata kuna boy mwenye date mwenye kuja kwetu kama my parents are around. There's only one kuja kwetu and my parents were not around. Hakuna mwingine. So as we've said, we were in a mixed school. Na tulikuwa tunaishi teachers quarters. Wewe mwenye watu walichapa na duster. That's the story I want to tell. So mimi lakini pia unajua like in my class for some reason like tulikuwa wote the same form 4 but now mimi nilikuwa for red. Walikuwa najua ni mkali because ya class meetings where her tone, her opinions, she's very forward. Does not go through the corners. Wameshamjua ni mkali. And then my uncle ni mwalimu kwa hiyo shule. Why are you coming to my home? Why? So this day two guys from my class wamekuja kwa nyumba usiku. Iko kwa usiku atigiza imeshika ilikuwa like 6:30 hivi. But why? Hiyo ni usiku kwa Africa no. Hiyo ni kwanza ni midnight. Nakwambia walichapwa. Venye walienda pia mimi nikachapwa. Sasa unaona mimi kwa kusema kweli nilisikwambia vijana wakuje. Sasa kweli hata sasa wamekuletea kiboko ya bure bana. Kiboko ya bure. Hata pia I need to ask them what was their goal. Like okay wangekuja basi alafu sasa tufanye nini? Walikuwa na expect wakaribishwa kunywa chai. Walichapwa. I hope wanakumbuka. Bani naambia mimi nilikuwa violence chaos. It does not matter who you are, violence chaos. My other point is talking during news. I don't know kama ilikuwa happen kwenu but news is a big deal kwetu. Yeah, it was. Funga mdomo ama in the bedroom. Yeah. Hey. Okay. Hapo talking wacha tu ni link up na something that I've remembered. So, sisi mimi sijui hata nita explain aje lakini like ilikuwa sitting room and then bedroom yetu ilikuwa right next to the sunajua hizo nyumba za UG kwa sitting room and then bedroom yetu. But so, nyumba yenu ni different structure na it. Oh, I imagine the same. So bedroom yetu sasa ilikuwa hapo next. Sasa hii time yenye I think ilikuwa form 4, that was 2010. Kulikuwa na soap fulani. Ilikuwa nakumbuka tu dem alikuwa anaitwa Teresa. Ilikuwa hizi za Philippines hizo. Nakwambia hiyo soap ilikuwa hit the whole country. So it has a common name but nimesahau. This Teresa was very beautiful. Nakwambia soap ilikuwa imefollow. So ilikuwa inaitwa Teresa. Ilikuwa inaitwa Teresa. So yani structure ilikuwa watch TV saa ya news ni senye unakula raka maliza kukula uende bedroom usome. So tulikuwa tunasomea hapo kwa bedroom there was a table. So lakini tulikuwa chiki. Like when I talk about it ndo nakumbuka hizo vitu gani tulikuwa tunafanya. Sasa hii Teresa unajua ilikuwa imeshika like the next day hiyo ndo story kwa class. So we are not allowed to sit there and watch your TV with ilikuwa ya saa 4. Ilikuwa ya saa 4 after news. So what we used to do is tunakula mbio tunaenda kuosha vyombo and then tunaingia kwa bedroom. So unaona bedroom, mlango wa bedroom iko right next to the sitting room. So we had to devise ways to watch this Teresa because hapo pale kwa hiyo shimo ya lock unaweza sikia sound but you need to see the pictures. So what we did is like tuseme TV iko hii side, si ndio? Alafu mlango ya bedroom iko hapo. So what we would do is open mlango and then tunaweka kioo hapo hivyo like on this side. So you see hii reflection ya nini ya TV ina reflect to this mirror and then as we can watch cause sound tunasikia. I think ukiwa na so many rules you become so creative. That was so funny. Nikikumbukanga lakini nakwambia my auntie I'll give her credit yani forever. Nakwambia alitushika tu. Nakwambia mnasikia tu mlango umefunguka. I think she used to tiptoe nafungua tu mnapata na hiyo kio yenu mkio. Sasa hiyo ni makofi ndio zina rain. Hakuna kitu kingine. Wewe negotiate na terror. Guy, it was so funny. I feel like nilikuwa na white privilege.
wewe ulikuwa privileged. But what's your other point? So my next point, which is the last point, sex and money are taboo topics in a Kenyan home, African home. Taboo. And am I going to discuss pesa? Money to what extent? Any money. If money ilikuwa like, normal. Money as in yani kama your parents guide you ati money in the home, obviously mimi allowance tu ya kupewa that kupewa ni sawa, like but having a discussion about money, like your parents teaching you about money. I can't say ati nile in details wanakaa chini wanaanza kuongelesha. Maybe ikikama up me I feel like yani in most homes na pia I've heard of people who have experienced the same, like talking about money is like a very ni kama secret, yani people talk about it in hushed tones, as in how you are making money, the amount of money that you are making. It was not frequently discussed. Mimi najua hata salary ya baba yangu. Wana huyu pesa ya mahindi ya sugar cane. Hapana, mimi sikuisikia. Okay, was raised with hippie parents in a way. And I feel like as now this generation we can do better, because I feel like that is where we would have learned ku at least save pesa, how to spend money. But also again, what I would say is our parents didn't know better, because pia hao pale walitoka itu wewe unajua mzazi atalipa fisa na wewe what else do you hata fee mwenyewe uko unaenda ku hapana. Mimi sasa my sisters walikuwa najilipia fee yao, unaenda kuchukua money order kwa bank. Mimi I don't like that ghetto shit. So mimi nilikuwa na act like I don't know, ndio baba yangu ndiye anipe tu money order. Kitu ilikuwa inaitwa money order. I don't like going to banks, so me I started paying my own fees in Campo. Yeah. Alafu sex was also where a taboo. Mimi until ningie Campo nilikuwa najua kika kwa kitanda ya boy, you get pregnant immediately. Aki, me I was so scared. Na nakwambianga, like even before I joined Campo niletewa hadi counselor. And this counselor, I don't even blame. I don't think probably alikuwa like a certified counselor. Yeye ali still fear. Mimi nikiingia Campo, mimi nilikuwa najua kuna simba mbili zimenigoja. Yani that's the picture yao. Alikuwa anakuambia simba mbili. Alikuwa ananiambia campus kuna anasa, kuna sijui nini. But I was not really taught about sex. Najua how difficult it is, like hata saizi wacha saizi kuna a lot watoto wetu wako na YouTube, as in it's easier to start the conversation. What do you think about, nilikuwa nasikia they want to start teaching, I don't know if I think it's in Canada and the US, they want to start teaching kids about sex, like the real sex. So unaona hiyo sex ni tunaonanga like they want to show them videos. How do you feel about that? Mimi naweza sema like maybe not extreme at showing videos and all, but I would say at least teach the children sex. Like unajua for me ilikuwa it was attached to fear. It was like you have sex, you get pregnant. I feel like sex is a beautiful thing. God created this thing for us, and as much as you should not have sex before marriage, you can find yourself in a situation of which it has happened. We are not married and we are having sex, but at least I feel like yani mtu angekuambia saya sex, this is what happens. Na maybe the first time it will be painful, like uambiwe tu isikwe tu like don't do it, do nini. The moment you are seen with the guy, you're having sex, you don't even know what sex is. Me, what I learned about sex, I think my mama kuongeja sex sana, but she was just telling us to be careful when unajua. But the things I learned about sex, si ati kufundishwa practically, but my aunt, me nimereizwa pia na auntie yangu Faye. I talk about my aunt a lot. Alikuwa ananiambia like when you have sex, way after high school campus, so the first time I was going to have sex, I was really nervous. It was just after high school, way later. Just alikuwa ananiambia like you just don't lie there, you have to, move your waist. Me, I learned from friends and moan like Jesus, hey. My aunt,
it's not a bad thing. June, imagine ningeenda tu hapa alafu I wouldn't know what to do. I wouldn't know if I may put in the right hole or what. Alafu hii stigma ya kuwa ati lazima ati you bleed ndio ionekane you are virgin. Not everyone bleeds. Not everyone. So I think it's important to keep our parents, we teach our daughters that and our sons. Like nilikuwa najua cause now I was living in LD, now I'm coming to Campo in Nairobi. Nilikuwa naambiwa campus wavulana ni wabaya, wavulana watakutumia, wavulana. So you are scared. But you see, I'm going to a campus that has both boys, men and women. I feel like ningekuwa taken through. Like when you are in this situation, how do you handle it? Cause ukisikia like unajua sometimes mimi napendanga tukukaa na watu tu nisikie to their experiences. Ukisikia like experiences za watu za the first time they had sex, a lot of people actually got pregnant from the first time they had sex, because hata mzazi akwambie if you are found in this situation, make sure you use protection. Alafu I feel pia heartbreaks mingi zinatokea from we were not taught like me my dad was very frank with us about easy my relationships and how men act in nini. So me na feel a lot of heartbreaks zinakuja because we were not taught that. You don't know wewe mtu anakuambia hivi but their actions, but wewe unasema tu sijui ameniambia ananipenda. Like I feel like I will be an aunt like my aunt. My aunt has taught us a lot of things. Ruby I can't promise kwa sababu nikionanga like my two nieces nikishanga nikiimagine ati siku moja kata have sex na shiko tu na stress. Hata without sex, like there is a time at her legs maybe a boy and the boy will not have the same feelings and she will be heartbroken. So it's just best to talk them through it. Like if this guy is doing this and this, I feel like I think I will do that. Yo kuwafundisha I'll do that, because I also feel like it's very difficult for a parent to do that. Imagine sasa unafundisha mtoto wako, it could be a bit difficult, but me personally, kama itu easy general stories, relationships, I like. Even a friendship. Me I tell my niece like come over here, I'll just let them be. They are not your friends. You'll have better friends. And it's okay. Unaona sona fundisha mtoto kujua like it is okay if this person I think we should. Mimi nikijipatanga in a gathering where kuna like younger girls, I really like talking about it, because I feel like your experience, mimi nimelearn through experience. I feel like yani kupatia mtu like a starter pack yenye like akijipata kwa situation akona something to refer to, it's really good. Like relationships, family planning, protection of whichever kind, friendship, stories za shule, I love talking to young girls. Wanasemanga experience is the best teacher, but also learning from someone else's experience, that's the best teacher. You don't have to go through it bana. Unaona tu mtu hapa anachapwa alafu unasema pia mimi maybe nikichapwa ndio nitala. No. Me I feel like ukikaa na older women because they were not taught about sex ama talked to about sex, most of them have not experienced an orgasm. We should change that. I think I just got an idea. We should just do one video dedicated to things around sex, having sex with yourself, family planning, abortions. As in, the truth is, and the one thing that I like is we have a lot of friends, and sometimes we sit in groups and have like candid conversations. People have been through a lot of things. A lot of people have been through abortions because they didn't know abortions they could have. I'm sorry, Faith. We were just talking. Faith's cousin was here, and then we were talking, and then we say, I fucked him, I'd fuck him, and then he was like, why are you saying you fucked him? But but you're supposed to say he fucked me. No, because we treat sex like a man is just masturbating inside us. He's just ejaculating inside us. Sex, I can fuck a man, man can, or we can fuck each other. It doesn't have to be actually that way. And in fact, I feel like being raised up because as a girl, sex always was about pleasuring the man, and the woman losing. That is why we say tunaambiwa you lost your virginity. Ati ukimpatia sex on the first date hata ku value, yani you've lost value because you've given sex on the first date.
Nakwambia tumetoka from African home. No, but tunasema ni jua tu kufunzwa. So every time you have sex you feel like you are losing. But no, you should enjoy sex. Like you should. It's a very wide topic. It's I a think very we should wide talk about it. Yeah, we should actually. My last point, wacha turudi kwa African homes ni absconding your duties or chores. Olele. Inanikumbusha ile video ilipenda trend a few months back, ile watu wa kubeba sanduku ting 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 ting. Hey, don't. Like just don't. Just don't. That's all I can say. Just don't. Why should I abscond your duties? I did not have the opportunity to abscond. Tukienda ushago ushago kwetu kwenye huko Western Mias Mutero huko. Like we have duties. Like kama leo nisikia mtu, me and my 3, I have 5 sisters but mostly 3. Juu mwingine alikuwa mdogo. Mwingine wa kuosha vyombo, mwingine wa kumop, alafu mwingine atakuwa ilikuwa kufanya nini? Kupika. I don't remember. So these are your duties. This is what you're supposed to do. Wakosha vyombo the whole day, asubuhi, lunch, jioni. Sasa ya sapa huyo mwingine atamkia oshe. If you abscond your duty, I feel like hiyo when unasema imewapatia like such a imewapatia order, because up to now you do that. Like ukienda kwa kina Sakis, there is order. Like you cook, you wash the utensils, there is order. I like it. I love it. Thank you. I love it. Yeah, it's just now usipofanya you are just being an asshole. Na si kukua, by the way yetu kukua tutakuwa na shida na wazazi. It's just among yourself, because because unakupatia responsibility, nikiacha inamaanisha na inconvenience the next person. Alafu the good thing ni unajua ushago we have shamba boys wenye wanachota maji, so you actually don't have a reason. Ilikuwa kufua, kuna mwenye atafua, hiyo itakuwa duty yake ya kufua, wakuosha vyombo na wakumop nyumba. So usipomop nyumba wache nyumba inakaa chafu. Alafu unajua ushago venye there is always guests from saa 1 asubuhi. I think 5 ndio watu wanachanga kuja kwenu. Yeah. Okay, mimi sijakuwa na hiyo setup ya ushago sana, cause mostly ilikuwa tu LD na obviously kwa naishi Tao. But duties nimeshawaambia ni Hitler. Sasa utabscond duty aje. But all in all, like at some point maybe nilikonga na feel this is a lot, but imenisaidia sana. Like I comfortably manage my house, I can comfortably manage a home, as in Niki, like when I get married, when I have a family, a home, that will not be an issue. It will be well managed, as in I've learned, and it's back from then. Like nilikwanga najiambia nikikuwa na kwangu, sitaiosha vyombo, sijui sitaiva. My friend, nikikula ndosha tu vyombo. Okay, naweza kosa kuosha immediately. Sema kama ni sapa, because I live alone anyway, itafika kesho, but I will wash. Nilikwanga nasema kwanza kuna school, I think I was just stupid. Nasema nitakuwa naosha vyombo nikitupa. Ati nitakuwa natumia vyombo nikitupa, ama ninunue plastics. It's not rich anti-vibes. It's not sustainable. You can't do that. Yeah. So I do those things, and mostly na refer to ile venye tu nilifundishwa. Okay, it's nice. Me, for those periods nye tulikuwa tunaenda ushago December, it has molded me. Yeah, so that's about it for today's video. We've had fun filming this. Inaleta a lot of beautiful memories. And tell us in the comment section what you feel, if you share the same experiences. So thank you so much for watching again. Feel free to reach out to us on Instagram, TikTok, here on YouTube, and also follow us on those socials at our Unsolicited Opinions. So that's it for today. Bye guys.